Por cierra completamente el estrecho de Ormuz y dispara contra barcos por bloqueo de EEUU. El CAIRO, Egipto AP. El enfrentamiento por el estrecho de Ormuz escaló de nuevo el sábado cuando Irán dio marcha atrás a su reapertura de la crucial vía marítima y disparó contra varios barcos que intentaron pasar en represalia después de que Estados Unidos mantuviera su bloqueo de los puertos iraníes. El estrecho está cerrado hasta que se levante el bloqueo estadounidense dijo el sábado por la noche la marina de la Guardia Revolucionaria de Irán, advirtiendo que ninguna embarcación debe realizar movimiento alguno desde su fondadero en el Golfo Pacífico ni el Mar de Omán, y acercarse al estrecho de Ormuz será considerado como cooperación con el enemigo y será atacado. Los nuevos ataques en el estrecho, a través del cual en condiciones normales cruza aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, amenazar con agravar la crisis energética que sacude la economía global y con empujar a los dos países a un conflicto renovado, mientras la guerra entra en su octava semana. Está previsto que el fragile alto el fuego expire el miércoles. Irán dijo que había recibido nuevas propuestas de Estados Unidos y mediadores pequistas trabajaban para organizar otra ronda de negociaciones directas. El mando militar conjunto de la República Islámica manifestó el sábado que el control del estrecho de Ormuz har vuelto a su estado interior bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas. Read more dos lanchas cañoneras de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra un petrolero y un proyectil desconocido impacto contra un buque portacontenedores, dañando parte de la carga, reportó el sábado la agencia de operaciones de comercio marítimo OTAN, por sus siglas en inglés, que depende del ejército británico. El Ministerio de Exteriores de India dijo que convocó al embajador de Irán por el grave incidente de disparo contra dos mercantes con bandera india, especialmente después de que Irán dejara pasar antes a varios buques con destino a ese país. Para Irán, el control de Ormuz, impuesto después de que Estados Unidos y Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero durante conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, par resultado ser una de las principales armas que amenazan la economía mundial y infligen dolor político al presidente Donald Trump. Para Estados Unidos, el bloqueo mantiene la presión y podría estrangular la economía iraní y debilitarla. El nuevo líder supremo de Irán, el Ayatollah Mujtaba Khamenei, emitió el sábado declaraciones de defiance, diciendo que la marina está lista para infligir amargas derrotas a sus enemigos. No se le ha visto en público desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre en la andanada inicial de Israel. Un día después de que Irán dijera que el estrecho estaba abierto el cambio se produjo un día después de que el ministro iraní de Exteriores Abbas Araghchi declarara abierto el estrecho coincidiendo con el anuncio de una tregua de 10 días entre Israel y el grupo político paramilitar Hezbollah, respaldado por la República Islámica, en Líbano. La reapertura provocó la caída de los precios del petróleo. En un primer momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció adoptar una postura similar sobre la reapertura del estrecho, pero más tarde afirmó que el bloqueo estadounidense se mantendrá plenamente en vigor hasta que Teherán alcance un acuerdo con Estados Unidos. El mandatario impuso el bloqueo después de que una ronda histórica de conversaciones cara a cara en Pakistán entre los países terminara sin un acuerdo. Las fuerzas estadounidenses han enviado 23 barcos de regreso a Irán desde el lunes, cuando inició el bloqueo, afirmó el sábado el Comando Central de Estados Unidos. Los comentarios de Trump provocaron indignación. Los estadounidenses arriscan a la comunidad internacional arriscan la economía global a través de estos, podríamos decir, errores de cálculo,
Dijo, the Associated Press, el viceministro Irani de Exteriores se cartizada enidiendo que Estados Unidos pon en risco todo el paquete de alto el fuego. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió un comunicado calificando el bloqueo como una violación del alto el fuego y dijo que Irán impediría cualquier reapertura condicional y limitada del estrecho. El Consejo ha actuado recientemente como el principal órgano de toma de decisiones de facto de Irán, dado que la mayoría de los suministros a las bases militares estadounidenses en la región del Golfo pasan por el estrecho. Irán está decidido a mantener la supervisión y el control sobre el tráfico a través del estrecho hasta que la guerra termine por completo, dijo el Consejo. Eso significa rutas designadas por Irán, pago de tarifas y emisión de certificados de tránsito. En su declaración posterior, la Marina de la Guardia Revolucionaria indicó que ninguna embarcación debería intentar transitar en absoluto. Pakistán impulsar avances hacia un nuevo acuerdo el renovado tierra y aflojar sobre el estrecho, se produjo horas después de que el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, dijo que su país trabajaba para tender puentes entre las diferencias de Estados Unidos y Irán. Se espera que Pakistán acoja una segunda ronda de negociaciones a principios de la próxima semana. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dijo que se habían presentado nuevas propuestas de Estados Unidos durante una visita a Irán del jefe del ejército de Pakistán y que estaban siendo revisadas. Pero Cartizada dijo que los iraníes no estaban listos para una nueva ronda de conversaciones cara a cara porque los estadounidenses no han abandonado su posición maximalista. También dijo que Irán no entregará a Estados Unidos su reserva de 970 libras 440 kilogramos de uranio enriquecido, calificando la idea de inviable. Cartizada no abordó otras propuestas para el uranio enriquecido, diciendo solo que estamos listos para abordar cualquier preocupación. Trump dijo el sábado que Irán se puso un poco listo, pero que se desarrollaban conversaciones muy buenas y que habría más información al final del día. No pueden chantajearnos, añadió. El viernes, Trump dijo que Estados Unidos entrará en Irán y recargará todo el polvo nuclear en referencia al uranio enriquecido, que se cree que está enterrado bajo instalaciones nucleares gravemente dañadas por ataques militares estadounidenses el año pasado. Un pacificador francés murió en Líbano. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que un soldado francés murió y otros tres resultaron heridos el sábado durante un ataque contra cascos azules de la ONU en el sur de Líbano. Todo sugiere que la responsabilidad de este ataque recae en Hezbollah, escribió el mandatario francés en redes sociales. La Fuerza de Paz de la UNIFIL también culpó a Hezbollah. Hezbollah negó su implicación. El ministro de Exteriores de Pakistán dijo que los combates entre Israel y Hezbollah habían sido un punto clave de fricción en las conversaciones entre Estados Unidos y Irán, y que la declaración de un alto el fuego en Líbano se consideraba un impulso a los esfuerzos para un acuerdo con Irán. Aunque los mediadores eran optimistas, no estaba claro hasta que punto Hezbollah cumpliría una tregua en cuya negociación no desempeñó ningún papel, especialmente cuando las tropas israelíes siguen ocupando un tramo de territorio en el sur de Líbano. En Beirut, las familias desplazadas comenzaron a regresar al sur del país y a los suburbios del sur de Beirut a pesar de las advertencias de las autoridades de no regresar a sus hogares hasta que quede claro si el alto el fuego se mantendría. La guerra, que comenzó con ataques estadounidenses y israelíes el 28 de febrero, se ha cobrado la vida de al menos 3.000 personas en Irán, de marzo de 2.290 en Líbano,
23 en Israel y Mars de una en Estados Árabes del Golfo Pacífico. Tres soldados estadounidenses también han muerto. Metz informó desde Ramallah, Cisjordania. Los periodistas de the Associated Press Munib Ahmed en Islamabad y Susan Fraser y Andrew Wilkes en Antalya, Turquía, contribuyeron at despacho. Esta historia fue traducida del inglés por un editor der AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.